Education is essential for acquiring knowledge, developing critical thinking, and fostering a more equitable society, which is possible through teachers and mentors. Yes, I welcome one and all to our college Teachers' Day celebration 2025. One of the important functions of prayer is to act as a stimulus to creative ideas, says Dr. APJ Abdul Kalam. We now have Thavirtai Walter as a prayer to Tamil Goddess. எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிரமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Serves as a powerful tool to pass on cultural values and promote societal progress. May now request our Secretary and Correspondent, Mr. K.C.S. to welcome the gathering. Respected dignitaries, honoraries, and officers, our presiding secretary, our president, office bearers of Dharmapan, board members, vice president, treasurer, assistant secretary, principal, vice principal, staff members, non-teaching staff members, and my dear students, good morning to one and all. I am immensely happy to welcome one and all to our college. Teachers' Day celebration is celebrated to honor our teachers for their dedicated service in our institution. My warm welcome to our distinguished presiding celebrity, our President, Mr. T. Ramachandran, for his gracious presence with us and for consenting to distribute the service awards. I am glad to welcome and congratulate all our teaching and non-teaching staff members who are here to receive their 25 years, 15 years, 10 years of service awards. My hearty welcome to our principal, Dr. Shobha Edward, who is the backbone of our college. I warmly welcome our Assistant Secretary, Mr. K.C.S. who will propose the word of thanks. I welcome all staff members who play a major role in shaping our students into future leaders. I also welcome all our students who are gathered here to take part in Teachers' Day celebration. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you. We now have felicitation. We now request our Secretary Sir to felicitate our presiding celebrity, our President, Mr. T. Ramachandran Sir. உட்கார்ந்து உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு என்னுடைய பதிவான வருத்தத்தை தெரிவித்திருக்கிறேன். சென்னையில் உள்ள விருதுநகர் நாடகம் அபிவிருத்தி பாட்டியப்பட்ட K.C.S. காசிநாட கல்லூரியின் ஆசிரியர் தினத்திற்கு வருகிறதுள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று இரு கவனத்தோடு வருகின்றேன். மேடையில் உள்ள நிர்வாகிகளே, நிர்வாக உறுப்பினர்களே, நிர்வாக ஆசிரியர் பெருமக்களே, ஸ்டாஃப் அனைவருக்கும் எனது முதல் காலை வணக்கம். இந்த ஆசிரியர் வேலை தான் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்யப்படும் ஒரு வேலை.
அதுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் பிறகு எதையுமே எதிர்பார்த்து ஆசிரியராக வர்றது. ரெண்டாவது, ஒரு பிகேஜில் ஒரு பிள்ளை கொண்டு சேர்க்கிறாங்கன்னா அது ஒரு களிமண் மாற்றம். அப்படி கிடைக்கப்பட்ட களிமண்ணை பொம்மையிலாக்கி, அதாவது ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் உள்ள திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதே நீங்கள் சிறந்தவர்கள். உங்களுக்கு தான் தெரியும், இந்த பையன் பிகாம் போவானா, இது டாக்டராக போவானா, இன்ஜினியராக போவானா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பையனுடைய மனதில் அவர்களுடைய உள்ள ஆசையை அவருடைய நிறைவேற்றுவதிலே உங்கள் தொழில் பணி முக்கியமானது. இந்த தொழில் ஒரு தியாக மனப்பான்மை கொண்ட ஒரு தொழில். நீங்க மற்றவர்களுக்கு ஏணிப்படியில் தான் உங்கள் மேல ஏறி அந்த ஏணியில ஏறினால் மாணாக்கர்கள் பெரும் தொழிலிலே பணியாற்றுவார்கள். அதற்கு முக்கியமாக நீங்க எதிர்பார்த்தது எதுவுமே கிடையாது. இரண்டாவதாக, இந்த ஆசிரியர் திறன் என்பது இதற்காக உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா? நம்முடைய தாத்தா கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரு ஆசிரியர். அவர் போதிலிருந்து ஜனாதிபதி வரைக்கும் அந்த அவருடைய கடவுள்களை கொண்டாடுவதற்கு தான் அந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி என்று ஆசிரியர் தளம் கொண்டு வரப்பட்டது. எனக்கு தெரிஞ்சு கல்லூரியில் வேலை பார்க்கும் நீங்கள் ஒரு சேவை மேற்கொள்ள அடிப்படையில் தான் வேலை செய்கிறீர்களே தவிர வேறு எதையும் எதிர்பார்த்து இல்லை என்று கூறி ஆசிரியர் பெருமக்களாகிய இருபாடு ஆசிரியர் பெருமக்களாகிய உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றேன், வணங்குகின்றேன். நன்றி. Faith in action is love, and love in action is service, says Mother Teresa. We now request our President Sir to distribute the service awards to our staff members. First we have Dr. Wilson Paul Sir, Professor and Additional Head, Department of Corporate Secretaryship. Sir receives 25. Dr. Kcsknc Sir, Associate Professor. Dr. Kcsknc Sir, Associate Professor, Department of Science. Sir is receiving 20 years of service award. Dr. S. Priyadashini Ma'am, Assistant Professor, Department of English. Ma'am is receiving 10 years of service award. Mrs. K. Maheshwari Ma'am, Assistant Professor, Department of English. Ma'am is receiving 10 years of service award. Dr. Sylvia Aloysius Ma'am, Assistant Professor, Department of Business Administration. Ma'am is receiving 10 years of service award. எங்கள் மதிப்பிற்குரிய கல்லூரி நிர்வாகத்தினர், எங்கள் கல்லூரியின் ஆசிரியர்கள், துணை ஊழியர்கள் மற்றும் எனது வகுப்பு தோழர்களுக்கு வணக்கம்.
ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெறும் இன்றைய நிகழ்வு அர்ப்பணிப்பு, ஆர்வம் மற்றும் வாழ்க்கைக்கான மாற்றத்தின் கொண்டாட்டமாகும். எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் என்ற வரிகளுக்கு இணங்க ஒரு வெற்றித்தாராய் பள்ளியில் காலடி எடுத்து வைக்கும் மாணவர்களை ஒரு புத்தகமாய் உருவாக்கும் ஆசிரியர்களே அவருக்கு சிறப்பிக்கப்படுகிறார்கள். உலக அளவில் சிறப்புமிக்க ஆசிரியர்கள் பலர் உருவாகி இருந்தாலும் நம் தேசத்தின் சிறந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் பெரும்பான்மை ஆனவர்களும் ஆசிரியர்கள் மீது கொண்ட அதிக பற்றின் காரணமாக தனது பிறந்த நாளை ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாட செய்த பெருமைக்குரியவர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஆவார். இவரின் பிறந்த நாளை மற்ற மாணவர்களுக்காக தங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணிக்கும் நல்லாசிரியர்களை சிறப்பிக்கும் நாளாக திகழ்கிறது. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் கேள்வி கேட்கப்பட்டது, உங்களுக்கு பிடித்த ஆசிரியரா என்ற கேள்விக்கு என்னுடைய அனுபவத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். எல்லாருமே லைஃப்ல வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் டைம்லயும் சரி காலேஜ் டைம்லயும் உங்களுக்கு பிடிச்ச டீச்சர்ஸ் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா கேட்பாங்க. என்னோட லைஃப்ல நான் ஒரு டீச்சருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன். பிகாஸ் என்னோட 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நான் என்னோட மதர் மலையாளம் அண்ட் ஹிந்தி இதுதான் என்னோட லாங்குவேஜா இருந்தது. அப்போ எனக்கு தமிழ் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. 6th அப்புறம் கம்பல்சரி தமிழ் படிச்சாகணும் அப்படின் போது எனக்காக டைம் எடுத்து எனக்கு அப்போ இருந்து சொல்லி கொடுத்து இப்போ இங்க நான் தமிழ் பேசுறதுக்கும் தமிழ் படிக்கிறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான ரீசன் அவங்க தான். ஸோ என்னோட சக்சஸ் மூலமா தான் நான் அவங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்வேன். அண்ட் அவங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்ற விதமாகவும் எனக்கு இங்க பேச வாய்ப்பு கொடுத்த கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கும் கல்லூரி ஆசிரியருக்கும் என்னோட நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெயர்கள் மாறுபடும் போது காரணங்கள் பெரும்பாலும் ஒத்த உணர்வுகளை எதிரொலிக்கின்றன. நம்மை ஊக்குவிக்கும் நமது முன்னோர்களுக்கும் சவாலிடும் நமது பலத்தை அங்கீகரிக்கும் மற்றும் நமது பலவீனங்களை தீர்க்க உதவும் ஆசிரியர்களை நாங்கள் மதிக்கிறோம். இந்த அசாதாரண நபர்களை கொண்டாட ஆசிரியர் தினம் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு. ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும் கல்வியாளர்களாக மட்டுமே நம் வாழ்வில் நுழைகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் நண்பர்களாகவும் வழிகாட்டிகளாகவும் வலிமையான வக்கீல்களாகவும் இருந்து விடுகிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடன் பல வருட கல்வி நிபுணத்துவம் மட்டுமல்ல, அவர்கள் தாராளமாக பகிர்ந்து கொள்ளும் வாழ்க்கை அனுபவங்களின் பொக்கிஷத்தை எடுத்து செல்கிறார்கள். இது நமது ஆளுமைகளையும் கதாபாத்திரங்களையும் வடிவமைக்க உதவுகிறது. அவர்கள் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு பணியும், அவர்கள் சொல்லும் ஒவ்வொரு கதையும், அவர்கள் கேட்கும் ஒவ்வொரு கேள்வியும், எங்களுடன் செலவழிக்கும் ஒவ்வொரு கூடுதல் நிமிடமும் நம்மை சிறந்த நபர்களாக மாற்றுவதற்கான முயற்சியாகும். பாடங்களின் நுணுக்கங்களை மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையின் சிக்கல்களையும் அவை நமக்கு கற்பிக்கின்றன. நம் வகுப்பறையின் 4 சுவர்களை விட்டு வெளியேறிய பிறகு அவர்களால் வழங்கப்பட்ட மதிப்புகள், ஒழுக்கங்கள் மற்றும் நெறிமுறைகள் தான் நம்மை வழிநடத்துகின்றன. மாணவர்களாகிய நாங்கள் நாள் முடிவில் ஒலிக்கும் மணியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது எங்கள் ஆசிரியரை கல்லூரியை தாண்டி எண்ணற்ற மணி நேரங்களை செலவிடுகிறார்கள். அவர்கள் பாடங்களை தயார் செய்கிறார்கள், எங்கள் வேலையை சரி செய்கிறார்கள், பயிரங்கங்களில் கலந்து கொள்கிறார்கள். பிறகும் அடுத்த நாளில் புன்னகையுடன் தயாராக இருக்கிறார்கள், இன்னொரு வாழ்க்கையை மாற்ற காத்திருக்கிறார்கள். இன்றைய உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. புதிய தொழில்நுட்பங்கள் உருவாக்குகின்றன. மேலும் உலகளாவிய நிலப்பரப்பு மாறுகிறது. ஆயினும் கூட இந்த மாற்றங்களுக்கு மத்தியில் எங்கள் ஆசிரியர்கள் நிலையானவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களின் வழிமுறைகளில் புதியதாக உருவாக்குகின்ற அவற்றின் கருவிகள் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அவற்றின் உள்ளார்ந்த குறிக்கோள் அப்படியே உள்ளது. ஆசிரியர்கள் நாம் நன்கு அறிந்தவர்கள் மட்டுமல்ல, நன்கு வடிவமைக்கப்பட்டவர்களும் என்பதை உறுதி செய்வது அவர்களின் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய அறப்பணியே ஆகும். ஆசிரியராக இருப்பது பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றுவது மட்டுமல்ல, இது ஆர்வத்தின் சுடரை பற்றியது. கருத்துக்களுடன் நாம் போராடும் போது பொறுமையாக இருப்பது, சவால்களை எதிர்கொள்ளும் போது நெகிழ்ச்சியை காட்டுவது மற்றும் நமது திறன்களில் தளராத நம்பிக்கையை காட்டுவது. எங்கள் வகுப்பறைகளின் சுவர்கள் இந்த மௌன தியாகங்களுக்கும் சொல்லப்படாத பாடங்களும் சாட்சியாக உள்ளன. எனவே இந்த ஆசிரியர் தினத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு பரிசு வழங்கும். பூக்கள் மற்றும் வாழ்த்து அட்டைகள் மட்டுமல்ல, மரியாதை, புரிதல் மற்றும் வாக்குறுதி. அவர்கள் நமக்கு அளிக்கும் அறிவை மதிப்போம். அவர்கள் புகுத்திய கொள்கையை
பயன்படுத்துவோம். மேலும் நம்மை பற்றிய சிறந்த பதிப்புகளாக இருப்பதன் மூலம் அவர்களை பெருமைப்படுத்துவோம். எனது வார்த்தைகளை முடித்துக் கொண்டு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். எங்கள் எல்லா கதைகளுக்கும் பின்னால் பாடம் சொல்லும் ஆசிரியரின் குரல், வழிகாட்டுதல் மற்றும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு நபர் நம்மை ஒரு உயரமான இடத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார்கள். அனைத்திற்கும் மேல் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை வார்த்தைகளால் மட்டுமல்ல, உடல் பொருள் ஆவினால் தெரிந்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தன் கருத்துக்களை மாணவர்களின் பிரதிநிதியாக என்று எடுத்துரைத்த கீர்த்திக்கு நன்றி. விழாவின் அடுத்த நிகழ்வாக ஏற்புரை. சிலர் அன்பை வார்த்தையால் உணர்த்தலாம், சிலர் அன்பை உணர்வுகளால் உணர்த்தலாம். ஆனால் சிலர் அன்பு புரியாது, அதை காலம் உணர்த்தும் போதுதான் அதன் அருமை புரியும். அவ்வாறு நம் நிர்வாகத்தினர் ஆசிரியர்களையும் அவர்களின் பணி அனுபவத்தையும் அங்கீகரித்து அளிக்கும் சிறப்பினை ஏற்று ஏற்புரை நல்க வருகின்றனர் நம் விருதாளர்கள். A life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge. I now request Dr. Wilson Paul Sir, Associate Professor, Department of Corporate Secretariat, to address the gathering. The dignitaries of the dais and the honorators here, I take this opportunity to thank the management for providing me this wonderful opportunity to serve this esteemed institution for the past 2.5 decades. Management vision and leadership have not only shaped the institution but have also empowered the educators like me to thrive and contribute meaningfully. Throughout these 25 years, the management also guided me, supported me, and motivated me and mentored me to reach this height. They also stood by me in all my turbulent times in shaping my future. I am really thankful in this lecture for all the support they gave me. I am really happy to say that I am given opportunity in this esteemed institution to guide and shape the future of the first generation students for all these 25 years. Once again, I thank you, sir, for all the support that the management gave me for all these years. Thank you. Presents the past, reveals the present, and creates the future. May I now request Dr. E. Sentinel Sir, Associate Professor, Department of Tamil, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த தினம், அந்த பிறந்த நாளை ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர்களின் தினமாக இன்று நாடே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் நம் கல்லூரியிலும் நம் கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து பேராசிரியர்களை பெருமைப்படுத்தும் விதமாகவும் அவர்களை அங்கீகரிக்கும் விதமாகவும் ஊக்கப்படுத்தும் விதமாகவும் இத்தகைய ஒரு விழாவை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அனைத்து பேராசிரியர்களின் சார்பாக முதலில் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய தினம் ஒரு புத்துயிர் பெறுவது போல் இருக்கிறது என்றே சொல்லலாம். காலம் மிக விரைவானது, வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இந்த கல்லூரியில் நான் சேர்ந்து 20 ஆண்டுகள் மிக விரைவாக சென்றுவிட்டது. இப்போதுதான் இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்தது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது. வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் பலவிதமான மேடு பள்ளங்களை கடந்து 20 ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து K.C.S பயணித்திருக்கின்றேன், வாழ்ந்திருக்கின்றேன். அதை நினைக்கும் போது வியப்பாக இருக்கின்றது. 2005 ஜூலை 1ஆம் நாள் K.C.S கல்லூரியில் நான் அடியெடுத்து வைத்தேன். அன்று அதற்கு முன் மற்றொரு கல்லூரியில் பணியாற்றி வந்திருந்தாலும் மிகவும் மகிழ்வோடு அதை ஏற்று என்னுடைய பணியை தொடங்கிய காலம் என்றே சொல்லலாம். அத்தகைய அந்த பணியின் ஓட்டத்தில், காலத்தின் ஓட்டத்தில் இன்று நான் எப்போ தொடங்கினோம்னா 2005 தொடங்கிய அதே உணர்வுடன்
இன்றும் என்னுடைய கடமையை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். 20 ஆண்டு கால என்னுடைய இந்த கல்வி பயணத்தில், கற்றல் பயணத்தில் எத்தனையோ பார்த்துவிட்டோம். எவ்வளோ மாணவர்களை சந்திச்சிருக்கின்றோம். நிறைய மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தி இருக்கின்றோம், பண்படுத்தி இருக்கின்றேன், நெறிப்படுத்தி இருக்கின்றேன், அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கின்றேன் என்று எண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு உள்ளபடியே மனநிறைவை தருகின்றது. ஸோ அந்த வகையில் இந்த கல்லூரியில் நான் பணியாற்றுவதற்கு தொடர்ந்து இத்தனை ஆண்டு காலம் என்னை அங்கீகரித்து எனக்கு வாய்ப்பளித்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு, அது மட்டுமன்றி கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் பணியில் சேர்ந்த காலத்திலிருந்தே எங்கள் துறையின் தலைவரும் எனக்கு பல நிலைகளில் உதவிகரமாகவும் இருந்த முனைவர் சி. மணிமேகலை அம்மையார் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அது மட்டுமின்றி தற்போது என்னுடன் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் துறையை சார்ந்த பேராசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் இதர அனைத்து துறை சார்ந்த பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் நன்றிகளையும் தெரிவித்து, இன்றைய தினம் அற்புதமான ஒரு தினம், ஆசிரியர்களை போற்றும் தினம். இந்த தினத்தில் அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நண்பனாய், நல்லாசிரியனாய், நல் வழிகாட்டியாய், ஆசிரியர் சமூகத்தின் ஒரு அங்கத்தினராய் இருந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை சபையில் எடுத்துக்கூடிய முனைவர் செந்திவேல் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. May I request Dr. S. Priyadashini ma'am, Assistant Professor, Department of English, to address the gathering. Happy morning. Happy morning to all our present here. And it is a great pleasure on receiving 10-year service award in this institution. First and foremost, I would like to thank the management, our principal, for giving me this opportunity to serve in this esteemed institution. It was a relieving experience for me in the past decade. Actually, my teaching career started in this college in 2006. I've learned how to handle classes, students effectively. This institution made me a confident teacher. I would like to relive a small moment, which is my experience in this college. When I came to the teaching career, being an English teacher, I thought I should speak only in English, not even to utter a single word in Tamil. I remember it is a BCom CS class, first year students. I think library assistant Lakshmi madam was in my class. She was in my class. There I was just going on in English. After 10 or 15 days, there was a class test which I conducted. When I saw the papers, I think we all know how the class test students would write. I came back and saw the papers. I was upset and I took the papers to the class and I showed it to the students and I was talking how they wrote the test. And there was complete silence in the classroom and there was no reaction at all from the students. After some time, I switched on to Tamil and I said, "Enamma ivlo nera pesitte iruken, ungakitta oru reaction kuda illaye." The students asked me, "Ma'am, திட்டுனீங்களா?" And I was shocked and they said, "நீங்க கோவமா கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு நினைச்சிட்டேன் மேடம்." Then I felt, okay, maybe you can be bilingual for the first year students to make them understand better. These kinds of insights gave me on my teaching career, made it more purposeful. And especially I would like to mention about our principal madam. I have imbibed what is hard work and what is that indispensable spirit from you, madam. Thank you, ma'am. When I talk about my colleagues and the other faculty members,
Always there is this helpful spirit which is prevalent from everyone. And truly I can see this is a K.C.S family. Thank you for accepting me as your family member. And the college has also provided me so many opportunities to go as a resource person, which gave me confidence and made me to write so many books. Nearly 20 books I have written, all because of the confidence which I received from the college. And the college also gave me opportunity to coordinate with NAC Tier 3 members, which was a great opportunity provided to me to associate with great academic stalwarts. I would thank my department for their continuous encouragement and support in all my endeavors. Mark Twain famously said, "The secret of education lies in respecting pupils." I'll be failing in my speech if I don't mention my student friends who are here. Your respect and love always keep me going. I'm proud to be a part of this college. Thank you. Thank you, ma'am. Knowledge gives us power and love gives us fullness. May I now request Mageshwari ma'am, Assistant Professor, Department of English, to address the gathering. Very good morning to one and all present here. It is with great humility and joy I stand in front of you for having received 10 years of service award in our esteemed institution. I express my sense of gratitude to our honorary secretary and correspondent and our college board members, respected principal and vice principal of our college, and my dear fellow teaching fraternity and the student community. From the bottom of my heart, I express my own thanks to them. A decade may seem just like a number, but for me, all these 10 years have been fulfilled with learning, growth, uncountable, memorable moments in my own life. Having worked with 3 different managements, starting from Vairamani sir, followed by Dharanivel sir, and continuing by our own current secretary and correspondent, Mr. Praveen Chandra sir, I have learnt 3 important qualities which are needed for my own personal as well as professional life. How to handle people, how to be generous, and how to give independence to your own fellow community. These are the 3 qualities which I have imbibed from these people. Thank you. I am always thankful to the life lessons which you have taught me. And when I joined here, I was like a budding teaching faculty as well as a woman of complexity. From a budding teaching faculty, now I have transformed into a passionate teacher. From a woman of complexity, I have turned myself into a woman of confidence. And when I go on to talk about the supports and the guidance given by the management to me, from the registration of my own PhD till its successful completion during the last month, they have been with me in all my own academic endeavors as well as excellence. Indeed, I not only learn but also sometimes wonder how can a woman can have unwavering spirit and energy all the time. Probably you can understand whom I am talking about. It is none other than our principal ma'am, who is always energetic, and along with that, I can learn that not only I, everybody can learn 2 skills from ma'am. One is art of handling people, according to me. How to handle people in an effective way, and the other one is multitasking.
So these are the two qualities which I have learned from you, ma'am, as well as it is always a wonderful moment. Thank you for the inspiration, ma'am. Next, as Dr. Priyadashini ma'am rightly said, this is like a second family to me. Whenever I have faced downs in my own life as well as ups in my own life, you people have been with me. That makes my own teaching fraternity. And there are moments which made me to differentiate what is a professional relationship and what is a personal relationship. So thank you for all the teachings which you have given me. Next, I'll go to my own student community. Let it be a cliche. Last but not the least, you are always teaching me the skill of adaptability. Where to go, how to move with the people, and depending upon the situation, how to tackle each and every one. That I have been learning from my own past students as well as from my own current students. Thank you. Thank you all. Thank you for the opportunity given to me. And to the students, I want to quote only one thing stated by Robin Sharma, a famous writer. He is talking about listening. The people who you meet in your own everyday to their life, they bring one information or other. Don't miss out to them. You just listen to them. There are information which you do not know. You observe, you allow them to talk, get the information, learn and develop yourself. Thank you. And again for me, I can say it is not an end. I have more miles to go and I have many promises to keep. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Great teachers provide education that improves quality of life. May I now request Dr. Sylvia Aloysius ma'am, Assistant Professor, Department of Business Administration, to address the gathering. Thanks to Almighty, respected management and loving principal, colleagues and my dear students. Good morning to everyone present here. It gives me immense pleasure to stand before you on this Teachers' Day occasion. As faculty members, we are privileged to be part of that journey. Each day, we have the opportunity and the responsibility to inspire, encourage and support our students as they grow not only in academically but also as thoughtful, responsible citizens of the world. But let us also remember, teaching is a two-way street. We learn as much as from students as we go, they also learn from us. Their curiosity challenges us, their questions keep us sharp and their energy keeps us young at heart. Thank you students, trusting us and keeping us your part of your life. As well as I have to be very much grateful to our esteemed management and our principal for the opportunity you have given to me, and at this moment I will cherish forever. And this 10 years service award serves as a motivation to continue striving for excellence. Really, I am blessed and privileged to receive this award. Once again, I thank the management for your encouragement and recognition. And one more thing I want to state in Tamil. Actually, K.C.S. அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது என்னுடைய ஃபேமிலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆக்சுவலாக என்னையை பொறுத்தவரையில் இது 10 இயர்ஸ் அவார்ட் கிடையாது, 30 இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ். என்னுடைய சர்வீஸ் தர்மா ஃபண்டிலே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். 20 இயர்ஸ் கலைமுறை வித்யாலயாவில் பிஜி அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். அதே தர்மா ஃபண்டில் இப்போ 10 இயர்ஸாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய நெக்ஸ்ட்டு சொல்லணும்னா அம்மா வீடு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு இடத்த தான் எங்களுக்கு மைண்டில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கே தவிர இங்கேருந்து நமக்கு இது வேறு செகண்ட் தாட் எதுவுமே இது கிரியேட் பண்ணலை. ஸோ
I feel very proud to be the part of a KCS family. Thank you students, thank you teachers, thank you principal, thank you management. Thank you, ma'am. விழாவின் அடுத்த நிகழ்வாக முதல்வர் உரை. ஒருவரிடம் நண்பனை வழிகாட்டியை பெற்றோரை இறைவனை ஒன்றாக பார்க்க முடியும் என்றால் அது ஆசிரியர் மட்டுமே என்னும் கவிதைக்கு ஏற்ப இவ்விழாவிற்கு உரையாற்ற எம் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் சோபா எட்வர்ட் அம்மையார் அவர்களை கனிவோடு அழைக்கின்றோம். A pleasant morning. Dignitaries on the dais, to our presiding celebrity, our college management, our board members, vice principals, heads of various departments, awardees, faculty, students, and non-teaching staff and volunteers. A very happy Teachers' Day to all of you. Not only to the teachers, to all of you, because just now we had 6 of them addressing the gathering. Our students and 5 of our faculty, all of them said they learned from everybody. So it is indeed Teachers' Day wishes to all of you. Now, it's just a summary of what they had all said. One thing, our SPHA Dharma Fund is our teacher. Yes. Usually, when it comes to teaching, we start with the syllabus. So, they are the syllabus. They are like the syllabus. They gave the scope for our journey. So that's how our Dharma Fund is our teacher. Then, our college management. Once we have the syllabus, the next thing that we look into is the academic calendar. Our college management is like the academic calendar. They keep reminding us that every season has a reason for preparation, for growth, for celebration. So it can be academic, curricular, co-curricular, extracurricular, and entertainment, whatever it be. It can be a fun Friday, it can be a feast time Friday, it can be a Friday bazaar. So the entire schedule, the academic calendar, that's how our management has taught us to guide our days. So like the preface in the textbook, so teachers always have the textbook and it starts with the preface. Like the preface in the textbook, our management has set the vision for all of us. So they are our teachers. Then going on to the awardees. So to start with, the 25-year awardee on stage. I think you all know who it is. I'm going to speak about. Any guesses? I'm going to speak about Dr. Wilson Paul. So there we learned from him. Like the ledger of life, 25 years of his service has filled with priceless entries of wisdom, patience, and guidance. Each line he's been balancing towards the success of students. So he's been like a ledger of life, balancing the success of students. Like the goodwill in the books of education, this value has grown and it's indeed intangible and immeasurable. Like the double entry system, every lesson he taught has equal return as achievement. Yes, like the double entry system, every subject he taught has a return as achievement of students. I mean to say, the 100% results and the university ranks. So that is what we learned from him. Now, going on to the awardee of 20 years. Yes, again, you may be guessing, it's Dr. Kcsknc. Like the golden letters of Tirukkural, his lessons has remained engraved in the minds of our students. That is what we learned from him. Like the timeless temple Gopuram, he stood tall for 20 years
preserving and uplifting the pride of our mother tongue Tamil. Like Bharatiya Kavidegal, this 20 years has instilled the pride of Tamil in young minds. That is what we learned from him. Then, going on to the decaders. So there I start with Priyadarshini ma'am. Like a dictionary, she's added meaning to students' life for a decade. Like poetry that stays in the mind, her lessons has touched hearts as well as the mind. Like Little Women, her teaching has nurtured kindness, creativity and strength. This is what we learned from Priyadarshini ma'am. And then to Maheshwari ma'am. Like punctuation marks, which are essential for sentences, to give meaning in sentences. Her guidance has given direction to the young learners. Like Treasure Island, her classes have actually hunted for gems of wisdom. And the two of them together I summarize, Priyadarshini and Maheshwari, like the tale of the two cities. Their decade has bridged tradition with modernity. This is what we learn from both of them. Now, going on to the next decade, Sylvia Aloysius now. Like customer relationship management, she's built strong bonds with students. I usually say, I call her as a collector, because anything we ask her to finish, she'll get it done soon. Whether it be an assignment, whether it be a retest, whatever it is, I call her as a collector. She collects it soon. Like total quality management, her decade of teaching reflects continuous excellence. The quality is there. Like financial management, she has invested knowledge with returns in the form of student success. So this is what we learn from your ma'am. And then we learn from books. We are going to learn from students. Yes, but we are going to learn from reference books now. Like reference books in a library, you should be thinking, who I'm going to speak about. Like the reference book in a library, every colleague is a teacher. So that's how we add knowledge. Colleagues are our silent teachers. And our non-teaching staff, they teach us the lesson of commitment, working not by the ticking of the clock, but the completion of the responsibility. And finally, going on to our students. Students are our teachers, that's what everybody said, and I also say the same. Like YouTube, they show us learning can happen anywhere, anytime. So from students, we learn that we can learn from them at any time, at any moment. From any of their pranks, we learn something. Like reels, they remind us that even 30 seconds, we can share knowledge, inspiration and joy. So they are not for reels, but from their reels we learn 30 seconds are enough for sharing knowledge, for sharing joy, for sharing inspiration. And they show that every moment is meaningful. And their memes, they teach us the value of humor. So to be happy, their memes actually teach us the value of humor. And finally, like Google Maps, our students have taught us that there are many routes to success. There is not just one way to success, there are many routes to success. So let's follow our Google Maps, our students, and let's all be successful. Wish you a happy Teachers Day. Thank you. Appreciation is the acknowledgement and honoring of the presence of truth. It is time to honor our staff members. I request our President Sir, Sri Ramachandran Sir, to honor our staff members.
Computer Science. அபிவிருத்தி தர்மபுரத்திற்கு காத்திருக்கிற K.C.S கலை மற்றும் அறிவியல் ஆசிரியர் தின விழா. இந்த விழா நாயகனே ஆசிரியர்கள் தான், உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் தான். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய திறமையால் நீங்க படிச்சு பாஸ் பண்ணி நல்ல வேலை கிடைக்கிற அளவுக்கு உங்களை வெளியேற்றவங்க ஆசிரியர். அந்த மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கு முதலில் எல்லோரும் கைதட்டி நன்றியை போல் சொல்லலாம் என்று தேங்க்யூ.
ஒருவரிடம் நண்பனை, வழிகாட்டியை, பொறுப்பாளர் பெற்றோரை, இறைவனை ஒன்றாக பார்க்க முடியும் என்றால் அது ஆசிரியர்களை மட்டுமே. அப்பணியில் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் அறிவுக்கண் திறக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். கல்லும் உடையாமல் சிலையும் சிதறாமல் மாணவர்களை செதுக்கிய சிற்பிகள் உங்கள் ஆசிரியர்கள். அத்தகைய ஆசிரியர்களுக்கு நன்றியை கூறவும் அவர்களை பெருமைப்படுத்தவும் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த இனிய நாளுக்கு வருகை புரிந்து சிறப்பித்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். களிமண்ணை பானையாக மாற்றுபவன் புயவன் என்றால் வெறும் உடலை அறிவு ஒன்று பார்த்து எடுப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். அத்தகைய ஆசிரியர் பெருமக்களை பெருமைப்படுத்தும் விழாவிற்கு வந்துள்ள அனைத்து நல்லுள்ளங்களையும் வரவேற்புரை நல்கிய நம் கல்லூரியின் செயலர் மற்றும் தாளர் திரு டி பிரவீன்சந்தர் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. மேலும் இந்த ஆசிரியர் நாளுக்கு வருகின்ற நிர்வாகிகளுக்கும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் பெருமக்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இவ்விழாவிற்கு வருகை வந்து தம் ஆசிரியர் பணியை செவ்வனே ஆற்றிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் ஏனைய அலுவலர்களுக்கும் நினைவு பரிசுகளை வழங்கி பெருமைப்படுத்திய நம் கல்லூரியின் தலைவர் திரு டி ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். என்னுடைய மாணவன், என்னுடைய மாணவி என்று நெஞ்சு நிமிர்த்து ஒரு ஆசிரியர் சொல்ல வைப்பதே மாணவர்களின் அழகு. அத்தகைய மாணவியர்கள் ஒருவராக உங்கள் முன் உரையாற்றிய மாணவி Kcsknc அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏற்புடையற்ற டாக்டர் வில்சன் பால், டாக்டர் இ செந்திவேல், டாக்டர் எஸ் பிரியதர்ஷினி, டாக்டர் கே மகேஸ்வரி, டாக்டர் சி அலோசியஸ் இவர்கள் 5 பேரும் கார்ப்பரேட் பட்டம் பெற்றவங்க. இவங்களுடைய அனுபவங்களை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னேற்றம். இதே மாதிரி எல்லா ஆசிரியர்களும் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகளில் உள்ளவங்களா இருக்காங்க. இவங்க ஏற்புடைய நல்கியவர்கள். மற்றவர்கள்லாம் எல்லாம் அந்த பணியில் சிறந்து விளங்குகிற ஆசிரியர் பெருமக்களை கொண்டுள்ளோம். அதனால K.C.S கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி இன்னும் சிறக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு மேலும் கல்வியின் பெண்களில் இருந்து கரை சேர்க்கும் கலைஞர் விளக்கமாக இருக்கும் ஆசிரியர்களை சிறப்பாக வழிநடத்தி வரும் நம் கல்லூரி முதல்வருக்கு எங்கள் நன்றிகள். ஆண்டுகள் பலானாலும் அயராது உழைத்து தம்பணியை சிறப்பாக செயலாற்றி வந்து இன்று பாராட்டு விருதுகள் பெறும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு மனதார வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம் வாழ்வில் சிரித்துக் கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் சிந்தித்து பார்த்து வெற்றிகளை பல கண்டு சாதிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நம் ஆசிரியர்களை நினைவுகூர்ந்து வாழ்த்துவோம், வணங்குவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Bye.